Hello, ladies and gentlemen. You're watching TVP World. I'm Diana Skaya, and this is Break the Fake. Russia rolled out the tanks again, kicking off its 80th Victory Day celebrations with a large military parade in Red Square. The guest list? Let's call it the axis of autocrats. More than 24 world leaders turned up for Russia's Victory Day. Xi Jinping, Lula da Silva, and Nicolas Maduro headlined the loyal lineup, while Europe mostly ghosted the event. Serbia's Alexander Vučić and Slovakia's Robert Fico showed up, awkwardly alone on the western flank. Meanwhile, Azerbaijan's Ilham Aliyev and Laos's Thongolun Sisulit quietly hit decline on their invites, suddenly remembering they had other plans, perhaps realizing that standing next to a man accused of war crimes doesn't quite scream global credibility. Those handshakes. Well, as the stage was set, the curtains finally opened. Russia's war manager, Andrei Bedlousov, fresh in his new role, congratulated soldiers as if this was still May 1945 and the Red Army just rolled into Berlin and not Bakhmut. He then handed the stage to Putin, who, without missing a beat, invoked the defeat of Nazism while flanked by those involved in his own, quote, special military operation. Putin proudly declared that the whole country supports the special op, as if the irony of linking liberation with invasion still eludes Russia and some parts of the world. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Every May 9, Russia commemorates Victory Day with the Immortal Regiment marches. Once a sincere tribute to World War II veterans, the marches are now a time-traveling tribute tour that seems to stretch the Great Patriotic War from 1941 to, well, today. This year, these ghost marches went global, spilling out of Russia and into cities like Paris, Frankfurt, New Delhi, Caracas, and for the first time since the full-scale invasion of Ukraine, Washington, D.C. But the portraits in the frames carried by the participants have changed. Alongside grandfathers who fought the Nazis, now hang photos of soldiers who fell in Ukraine. Yesterday's liberators stand beside today's invaders, and the line between remembrance and revisionism is blurring. Now let's listen to prominent Kremlin propagandist and Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova. Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра — 97 стран. Но давайте все-таки вернемся к этим цифрам после того, как все это свершится. Порядка 100 стран будут в ней участвовать. В некоторых странах эта акция уже прошла.
потому что она проходит не в один день, с учетом местных особенностей, с учетом различных факторов, потому что эта акция проходит на всех континентах. И уже порядка, наверное, десятка стран провели эту акцию. In Russian schools, the military story starts very young. Desks are not just for schoolwork. They're hero desks adorned with tributes, images, and stories of graduates killed in Ukraine. The takeaway? To fight is to be honored. To die in a modern war earns you a sacred place in history, and to question any of it is just unpatriotic. And here's a twist even Gogol couldn't dream up in Dead Souls. In 2025, Russia's dead have more stage time than the living. Not metaphorically, but literally. Their portraits are marched through parades, their names echo through classrooms, and their sacrifice is pure propaganda. Welcome to Dead Souls, the sequel, where the afterlife is state-sponsored and the living are just ghosts in training. Because in today's Russia, to die for the state is to live forever, whether you stormed Berlin or shelled Bakhmut. Сегодня мы здесь собрались с чувством глубокой скорби и благодарной памяти. Сегодня мы открываем мемориальные доски нашим выпускникам 8-летней школы, героически погибшим в ходе исполнения своего воинского долга на специальной военной операции. Их имена: Юнусова Радика, Миронова Александра будут вписаны в историю нашей школы. И мы будем помнить их подвиг как пример самоотверженности, патриотизма и верности присяге. Мы, в свою очередь, будем передавать память всем нашим ученикам и, конечно же, будем гордиться нашими выпускниками. Их подвиг для нас – пример для всех. Светлая память нашим героям. And now another shining star from Russia's cultural diplomacy treasure chest. Children in Mali, you heard that right, joyfully singing Russian patriotic songs and Soviet war anthems. Because nothing says peace and partnership like teaching kids thousands of kilometers away to sing about tanks. And it's all thanks to Russia's growing influence in Mali. After France packed up and left, Moscow sent in the so-called peacekeepers, ex-Wagner mercenaries with guns in one hand and gold-digging shovels in the other. In exchange,
Mali now offers Russian language and culture lessons in schools. So forget about your own country's history and culture. There's a new school syllabus, Mother Russia, Songs and Soviet Nostalgia. It's a perfect example of how Russia's version of helping involves turning a conflict-ridden country into a stage for its own propaganda. As today's special episode is dedicated to Victory Day, here's yet another bedtime story from the Kremlin's propaganda archives. A TASS reporter nervously asks Maria Zakharova about why Ukraine didn't offer security guarantees for Moscow's Victory Day parade. Zakharova, never one to miss a dramatic performance, drops the mic with this claim. Zelensky is a terrorist. Very bold, yet quite familiar. She's reading from an old script. The same lines were used for Georgia in 2008, for Chechnya twice, and now for Ukraine. Pure vintage Kremlin logic. If you won't clap for the show, then you most likely are the villain. Now let's listen to this Kremlin's flagship propaganda outlet. Я думаю, что если и повлияли, то только в плане еще большего понимания, с кем мир имеет дело. Что это за... Сейчас я ставлю многоточие, потому что те слова, которые я хотела бы употребить, я не могу употребить. Ни в эфире, ни потому что все-таки нужно как-то себя сдерживать. Что это такое за чудовище террористическое, и с кем мир имеет дело, что это никакой не борец за демократию, что это никакой не отстаиватель некой свободы и самостийности Украины, что это настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью, полагая, что так как Запад хочет, как он сформулировал, нанести России стратегическое поражение, то киевскому режиму все сойдет с рук, лишь бы только эта цель была выполнена. Let's wrap things up with a grand waltz down memory lane. Russians dressed in Soviet uniforms, singing patriotic tunes like it's 1945, yet another poignant display of Soviet nostalgia. The message is crystal clear. Russia and its people are reveling in the glory of the past. Because hey, why wrestle with the reality of 27 million dead, including up to 7 million Ukrainians who fought in this war, when you can raise a glass to Stalin's shadow and call it a national revival? War's brutal math gets buried beneath a chorus of nostalgia and vodka-soaked laughs.
And in this perfectly remastered version of history, tragedy becomes a footnote, where celebration takes precedence over acknowledging the devastating costs. The 13,000 Ukrainian civilians killed since Russia's full-scale invasion, that's just inconvenient noise in the background of a never-ending victory song. Meanwhile, back at the Kremlin, a brief tour became a cinematic moment. As Xi Jinping strolled the halls once walked by Russian tsars, Putin paused at a painting of Alexander Nevsky, Russia's medieval hero turned saint, and drew a straight-faced comparison, claiming that he and Xi are today's defenders of international justice. I wonder what Nevsky would have to say about that. Александр Невский, он святой покровитель нашей страны. И его рука, она прижата к сердцу, она не поражает мечом врага. Он как бы защищает свою страну. 亚历山大涅夫斯基，如果看他的这个手势，他的手是维护他的心，而不是用刀打击别人。所以这代表着这场这个战役是防御力量、真理。所以他战胜了。Мы с вами говорим о необходимости справедливого мироустройства. У нас такая же позиция. Между прочим, 所以我们现在也在谈这个公平正义，这是我们的共同的这个价值观。Он был не только великим воином, но еще великим политиком. Поэтому в стране все было хорошо. 亚历山大。 By heading to Moscow with a 3-day visit, Xi Jinping made it crystal clear. He's not just backing Putin's war against Ukraine, he's practically co-signing it, calling for the removal of underlying clauses, which should be read as dismantling Ukrainian sovereignty and reshaping the global order to an authoritarian vision. So, Trump's idea to pull Russia away from China has spectacularly failed. He handed Putin straight into Xi's waiting arms, and now China and Russia are the new power couple of authoritarianism, with Xi holding the leash and Putin wagging the tail. And that's all for this edition of Break the Fake. I'm Diana Skaya. Until next time.